Справжній, трушний, крамперський баунс. Давай не будемо втрачати ні секунди. Let's get it to the buckness. Будемо практикувати його по різним положенням ніг та в 3 площини. Вперед, в одну сторону та в іншу сторону. Let's go! Меняем баланс point. І тепер давай з тобою потанцюємо ще під один трек. Будемо просто перемикатись між площинами, швидкостями і між баланс-поінтами, положеннями ніг. Включаю просто наступний трек, не знаю, який він буде. Будемо пробувати адаптуватись під музику, що і є справжній фрістайл. Пробуй зі мною в своїх темпах, в своїх ритмах, так як відчуваєш ти. Потім напиши в коментарях, як тобі то було. Нагадую, як робиться баунс. Ми в тих самих уявних рамках, пам'ятаєш? Не виходимо за ті рамки. Бум, імпульс знизу, відбиваємось, відскакуємо. Хоу, ноги працюють. Yes, yes, yes. Let's get back. Не будемо втрачати ні секунди.
Окей, достатньо. Баунс – це то знаряддя танцювальне, яке можна використовувати на будь-яких рівнях твого розвитку. Неважливо, ти бегінер, професіонал, середній рівень. Неважливо, якщо ти робиш такий баунс, яким можна ігрувати, яким можна класно виділяти будь-які музичні малюнки. До речі, якщо ти хочеш більше знати про баунс, а саме теорію, всі сенси, найголовніші, фундаментальні баунси, які реально тебе надихнуть робити щось нове, цікаве, своє, автентичне, пиши мені в дірект, тому що в мене є кайфовий курс Крамп БАЗА 1.0. Там, де не тільки про баунс розказую, не тільки про роботу грудної клітини, а дуже багато цікавих тем. Все, до зустрічі. З тобою був Спідфайр. До побачення на наступних наших тренуваннях. Крамп ап.